start at 1:30. You introduce me. Why should I? YouTube correct time start. Sir, இங்க வாங்க சார். சார், இங்க வாங்க சார். அதுக்காக தான் இங்க வாங்க சார். சார், இங்க வாங்க. சார், இங்க வாங்க. அசாய். மேடம் சார். Start time is A very good afternoon to everyone gathered here. It is my privilege to welcome you all on behalf of the Madras High Court Advocates Association and the N. Natarajan Charitable Trust. I now take a moment to thank the office bearers of the Madras High Court Advocates Association, the President, Mr. Mohanakrishnan, Vice President, Mr. Arivalagan, Secretary, Mr. Krishna Kumar, Treasurer, Mr. Rajesh, Librarian, Mr. Raghu, Senior Executive Committee members, Mr. Indian, Subramanian, Anish Kumar, Krishna Prasad, Kayal Vili, A. Ramesh, Junior Executive Committee members, Mr. Praveen, Mr. Muthukumaran, Mr. Satish Kumar, Mr. Pradeepan, and Mr. Natraj. I now invite Mr. R. Shunmugasundaram, Senior Advocate, to give the welcome address. President Mohanakrishnan of this MHAA, Mr. V. Gopinath, Senior Advocate, the speakers, Mr. N.R. Elango, Senior Advocate, and Mr. John Satyan, Senior Advocate, the office bearers of the Madras High Court Advocate Association. I have come here to welcome you all on behalf of the N. Natarajan Charitable Trust. The trust was started in the year 2015 to impart legal education as far as possible, to train lawyers, and to support the law students and other students who deserve the support. Mr. Jyoti Raman, Advocate, is a managing trustee of the association, and Ms. Natarajan had trained about 85 advocates, of whom 9 are designated senior advocates, 3 held the post of public prosecutor, and now there are 2 additional advocate general. There was 1 advocate general and 1 president of the DRT association. So many very good lawyers he has produced, and he was known as a very efficient criminal lawyer from our state. He was called to prosecute as a chief prosecutor for the Bombay Blast case, where 260 people died. And then he had the opportunity to defend the assassins accused of assassination of Rajiv Gandhi. And these are the credentials he had, and we want to carry on with this tradition of training juniors. With this object in mind, this charitable trust has been founded and is carrying on with this object. Thank you very much for giving me the opportunity. I welcome you all for this function. Thank you. I now invite Mr. G. Mohanakrishnan, the President of the Madras High Court Advocates Association. Afternoon, everyone. Mr. Shunmugasundaram, Senior Advocate, former President of MBA, former Rajya Sabha Member, Senior Advocate, Mr. N.R. Elango, President Rajya Sabha Member, Senior Advocate, Mr. Gopinath, Senior Advocate, Mr. John Satyan, Senior Advocate, Bhaskar, President of Madras Bar Association,
and Secretary of Law Association, Mr. Jayaraman, President of DRT, all the members of the NN family and NN fraternity, good afternoon. இன்றைக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு நாள். என்னென்ன பற்றி எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நிறைய பேருக்கு அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ இருக்க ஜூனியர்ஸ்க்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த வகையில் we are very fortunate. நாங்கள்லாம் அப்போ வந்து என்னென்ன பார்த்து அவர்கிட்ட வந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சிது. என்னென்ன பற்றி நிறைய சொல்கிறதுக்கு, ஏன்னா டியூ டு பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம் நான் கொஞ்சம் குறைவான நேரத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. என்னென்னு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வழக்கறிஞர், இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு வழக்கறிஞர். அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம்பர் 100, கரெக்ட் சார், சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன், சேம்பர் 100னா என்னுடைய ஆஃபீஸு, சேம்பர் 3ன்னு சொன்னால் என்டிவி ஆஃபீஸ் சார் இருப்பார், கோபிநாத் சார் இருப்பார், அதுக்கப்புறம் ஜான் சத்யன் வந்திருக்காரு. இந்த 2 சேம்பர் தான் கிரிமினல் சைடில் வந்து மிகப்பெரிய சேம்பர்ஸ் தான். அது வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டு வந்து 2 சேம்பருக்கும் ஒரு பிராண்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள்லாம் வந்து இப்போது என்னென்ன வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி போய் பார்த்தோம்னா, இப்போ என்டிபிஎஸ் கோர்ட் இருக்குல்ல, அந்த கோர்ட்டில் வந்து என்னன் சார் வந்து ஒரு ட்ரையல் நடத்திட்டு இருந்தார். அந்த ட்ரையலில் வந்து அவர் நடத்தும் போது அந்த ட்ரையல் வந்து பார்க்கறதுக்காக மிகப்பெரிய கூட்டம்னா அட்வொகேட்ஸ் கூட்டம். அந்த அளவில் வந்து மிக சிறப்பான முறையில் வந்து ட்ரையல் நடத்தக்கூடிய ஒரு அட்வொகேட் அவர் வந்து நாட் ஒன்லி வந்து அட்வொகேட், நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞருக்கு வந்து மிக மிக பிடித்த ஒரு வழக்கறிஞர்னா அவர் என்னன் சார் தான். அந்த அளவுக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு வழக்கறிஞர். அதற்கப்புறம் வந்து இந்தியா முழுவதும் மிக பிரபலமான ஒரு வழக்கறிஞர். குறிப்பாக வந்து சார் சொன்ன மாதிரி, சீனியர் சண்முகசுந்தரம் சொன்ன மாதிரி, ராஜீவ்காந்தி கொலை கேஸில் வந்து குற்றவாளிக்காக நிறைய அவர் அப்பியர் ஆனார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்பே பிளாஸ்ட் கேஸில் வந்து ஷார் வந்து அப்பியர் ஆனார் ஆஸ் எ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர். அதுக்கப்புறம் கூட நிறைய கேஸில் அவர் அப்பியர் ஆனார், நிறைய வழக்கில் வந்து அப்பியர் ஆனார். ரீசன்ட் கேஸில் ஒரு கேஸில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடணும் அவரை பற்றி. எப்படின்னா, ஒரு முக்கியமான கேஸில் வந்து பிரபலமான ஒரு இந்தியாவிலே பிரபலமான ஒரு கேஸு அவர் என்கேஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த கேஸில் சார் சொல்கிறாரு, அக்யூஸ்டுக்கு, அவர் ப்ராசிக்யூட்டர், அக்யூஸ்டுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு சில அக்யூஸ்டுக்கு வந்து அதில் நோ ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை வந்து எல்லாமே ஏற்றுக்கிறாங்க, ஜட்ஜும் ஏற்றுக்கிறாங்க, அதுவும் போலீஸ் சைடும் ஏற்றுக்கிறாங்க. ஏன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அவர் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பு வைத்திருந்த ஒரு வழக்கறிஞர். இன்றைக்கி வந்து அவர் குமரேசன் அவர்களுக்கு வெல்கம் சார். அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் மிகப்பெரிய ஒரு வழக்கறிஞர். அவருடைய சார்பாக இன்றைய தினம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு செமினார் இருக்குது. அவருடைய ஃபோட்டோ தான் இங்கே இருக்குது. என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அவர் வீடியோவும் போடணும்னு நினைக்கிறேன் நான். அந்த வீடியோ போட்டால் தான் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு அவர் எப்படிலாம் இருந்தார் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளும் இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு இது வரும். அந்த வகையில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேண்டுகோள், அவருடைய வீடியோ வந்து தயவுசெய்து மறுபடியும் யூடியூப்பில் போடுங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் போடுங்க. அப்போ தான் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஒரு இது கிடைக்கும். அந்த வகையில் வந்து MHAA வந்து இன்றைக்கி உண்மையில் we are very fortunate. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நடக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்காக வந்து இந்த விழா குழுவினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். And the time has arrived for the reason why we are gathered here. I now invite Mr. N.R. Elango, Senior Advocate, to preside the gathering on the new criminal laws. Senior Advocate Mr. R. Shunmugasundaram, Senior Advocate Mr. Gopinath, my dear Senior Mr. Jyoti Raman, members of the NN Trust, my dear brother Mr. John Satyan, office bearers of MHAA, members of MHAA, my friends, colleagues, good afternoon. I am in fact a fortunate person to have two seniors. Mr. N. Rajan trained me on the defense side, and I had Mr. Shunmugasundaram as my senior,
and he trained me as a prosecutor. So indeed, I am a very fortunate person to have two seniors. And I'm very happy to be here in this very reputed association to share some of my views on these three criminal laws, new criminal laws. In fact, Mr. Shunmugasundaram was suggesting before the starting of this meeting that the time is very limited. All the three laws cannot be covered with this very short time, which I agree with him. And I request MHAA to conduct a continuing or series of lectures on new criminal laws. It is the very essential part of association given the background of these three criminal laws. I am here as a senior advocate and also as a member of parliament. I had the opportunity of a member of the select committee which has gone through these three bills. As you all know, when the bills were passed, about 140 members of the parliament were suspended and there was no discussion in the parliament as it is. The discussion was not happening because of the suspension of MPs. But however, the select committee had gone through these three bills. First, three bills were introduced in the month of August 23. The select committee went through this bill. Mr. Senior Advocate, Mr. P. Chidambaram, myself, and two other senior advocates from Orissa and Gujarat were participating. So we gave a lot of suggestions to the committee. About 12 of my suggestions were considered and 11 were accepted. And most of the suggestions were not accepted. I am not opposing all these three laws as bad in total. There are very good, welcomeable suggestions or provisions have been introduced. Like the search and seizure have to be videographed, and the chain of custody of electronic evidence have to be mentioned, and it has to be mentioned in the final report. Like that, there are very good suggestions or very good amendments are there